Pleasure. Now where we stand is the Coastal Village Hospital of Zhengzhou University, which is the largest hospital in Asia. This hospital's total construction area is more than 2 million square meters, and the beds available are more than 4,000. It's really large. สำหรับที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นโรงพยาบาลในเครือของเซ็นโจนี่เองค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยค่ะนักเรียนที่เรียนที่นี่นะคะก็จะสามารถดูแลที่ได้ใช่ค่ะคือว่าเวลามาเรียนที่เซ็นโจนั้นก็มีโรงพยาบาลรองรับไว้แล้วด้วยก็สามารถฝึกงานได้จริงปฏิบัติงานได้จริงอย่างเป็นที่ดีนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละวันนะคะเราก็จะสังเกตว่ามีคนไข้เข้าออกมากมายค่ะคุณหมอที่นี่ก็ทำงานหนักเลยนอกจากนี้เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการแพทย์นะคะก็ยังทันสมัยอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นมหาลัยที่ไม่ใช่ค่ะเป็นโรงพยาบาลที่มีใหญ่ที่สุดในโลกasking something. 介绍一下这个哦，开始。起来才见嘛。你这个哎，这还小伙子，你那跟钓鱼似的，我跟你说。啊，你就说他是我们的学生，来自哪儿？怎么，他下一步怎么样？啊，内部。好，可以吧？声音大点啊！大声点啊！ This is Abby from Nepal, 2005 batch, now 2010 batch yeah, PC. 2010 PT. On the following time, he will introduce the every departments to us. So now this one is the outpatient department. เราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะ This one is the emergency one. So this one is the newly built outpatient, and in 1 year, in 1 day, more than 10,000 patients come visit More than 2,000. 10,000, yeah, in 1 day. Separate sub-departments, we say, like a major, So the third floor is for gynecology. Where I work is the 11th floor, the neurology. Yeah, I'm in neurology medicine. So here, in the internal medicine, they have these all majors, but it's separate. No one has connection with each other, so it's a separate major. So the 7th floor is for ENC, for ear, nose and throat. And then 11th is that one for neurology, neurosurgery, and the Chinese medicine, and the psychiatry. Take you there. Yeah. And the ground floor, they have 3 floors. Yeah. So the third floor, in the ground floor, is for parking. So we won't talk about that. Okay. But the next 2 floors are for MRI and CT. So inside here there are 10 sets of CT. Yeah, and 7 sets of MRI. As far as I know. Yeah, it's a very big. It's the biggest in China. This one is the pharmacy. For the pharmacy, even they have the 2 floors. The 7th floor is for Chinese medicine. Because this one is the best. So because the doctors here, when they prescribe from the region, or they like to give the supplements. Now it's I don't know if it's really works or for small things it will work, I guess. But we won't talk about that.
course, and most of the combination in Chinese medicine is also with the Western. So now, and Which floor? and then the neurosurgery is just beside the neurology, but psychiatry is just opposite to that. It's a big floor. And in neurology, we have many clinics, many rooms. Yeah. So there are many doctors working there. And the most important that in neurology, we have 3 departments: neurology 1, 2, 3. Yeah, I mean 4 departments. The 4 they don't like to say, Chinese people they don't like to say 4, so they say 5. Neurology 1, 2, 3, 5. Neurosurgery, psychiatry, acupuncture, that's Chinese medicine, and then rehabilitation. Rehabilitation is for actually some disease, some neurological disease which you cannot just cure by medicine. Now there is, as for example, for stroke or some hemiplegia patients, you have to send him to rehabilitate. Just train them how to work with it. We are off, so my doctor will be not working. Probably he will come tomorrow. So this is the clinic where I sit. And I have, yes, my office is a stroke screening clinic. I guess there should be some student there. Okay, it's okay. It's okay. It's okay. And actually, what I do in the screening clinic is the patients who are concerned for their disease. I mean, the normal people, but who think that maybe I will have some problems, so they will come there and we order the test. We order battery of tests. I mean, so many tests. So yeah, like for example, we will order the blood report to see his cholesterol, lipid, because that's a big factor for stroke, and that's a part of my search also. I'm doing research on that. So, and then we will order for MRI, for CT, but we don't generally give the CT. We usually prefer MRI. And these 2 office is for TCD, they say transcranial Doppler room. It's for seeing the Doppler, the ultrasound for the carotid artery and the vertebral artery, you see, and you measure the blood flow to predict if you will get the stroke or something, or if someone has already stroke. And this is my office. I mean, I cannot say my office, this is our office. I have, in 1 week, I have to sit here for 2 times. And this is for patients. And we give them the test, the physical test, what we have to do. So we do here, and here this, and now because everything is in computer nowadays, so we give them all the tests and we record them in the computer. That is called actually the HIS system, the Hospital Information System. So many countries have like this, and now this hospital is building a relation with other hospitals, and maybe in near future they will have this relation that if some patient have to refer, they will just come here. So, and these books are not mine, I mean my fellow students. So this is it. This student is my fellow student. He is actually preparing for TOEFL and GRE, and he is preparing to go USA. Probably. No, not USMLE. I mean, he's preparing for PhD. I don't work there. Our department is in the 1 number. Oh yeah. 咱去看看吧，还没有了，什么吗？好，准备。 Okay. So this one is the newest building, I mean newest inpatient building, and this is one of the biggest building for this hospital. And altogether, this hospital is the largest hospital in China.
So altogether there are 7,600 bed. 600 bed, and that's a normal bed. I mean, provided. Yeah. So sometimes because the number of patients is very high, so they have to add up in the passage. So, and this building, being the biggest one, it has around 3,000, more than 3,000 beds inside this one. Before this is number 1, number 2, and number 3, number 4, number 5, number 7, all are that side. Yeah. Okay. So 5 is that one. That's it. This one has mostly the surgery department, then gynecology, obstetrics. I mean, gyne and obs together, and then some parts of medicine like ENT and those things. And then because the ENT also, comes under the, sometimes they fight for the surgery and Yeah, sometimes. yeah. And then comes the intervention radiology. Yeah. Mostly for medicine. Mostly. Yeah, and then pediatrics. And some part of, because still the surgery is done inside the building. I mean, in the basement, the ground floor. Yeah, there are 2 floors where the surgery is done. So for that, still some part of surgery is inside this building also, but mostly for medicine. So neurology 1, 2, 3, and they have got neurology 1 has got 2 floors, neurology 3 has got 2 floors. So many. Yeah. Speak some Thai. Yeah. Speak some Thai. สำหรับตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะคะเป็นในส่วนของคนไข้ในค่ะสำหรับด้านนี้นะคะตึกหมายเลข 1ที่เราเห็นทางด้านขวามือจะเป็นตึกสำหรับ internal medicine ค่ะหรือว่าตึกอายุรกรรมแต่บางครั้งเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับด้านผ่าตัดแล้วก็พวก neurology เข้ามาด้วยนะคะส่วนด้านหลังที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นตึกใหม่ที่สุดของโรงพยาบาลนี้แล้วก็ใหญ่ที่สุดของโรงพยาบาลนี้ด้วยค่ะโดยส่วนมากนะคะก็จะเป็นคนไข้เกี่ยวกับทางด้านศัลยกรรมทางด้านสูตินรีเวชค่ะซึ่งตรงนี้ที่เราเห็นนะคะก็รวมแล้วเนี่ยอันเตรียมมากเลยค่ะแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนด้วยค่ะแต่ใช่ว่าจะมีแค่โรงพยาบาลนี้แค่โรงพยาบาลเดียวนะคะวันนี้ถือว่าเป็นแค่1ที่เท่านั้นของมหาวิทยาลัยที่จริงเรามีทั้งหมด9ที่ค่ะและที่นี่ก็ประมาณ 7,000 เตียงได้ใช่ค่ะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่แล้วก็มีสถานที่ไว้ให้นักเรียนฝึกงานแล้วก็หาความรู้ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะการเป็นหมอเนี่ยเป็นการเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็การรักษาคนไข้ไปด้วยนะคะความรับผิดชอบของเราต้องเต็มเปี่ยมแน่นอนค่ะใช่ค่ะยิ่งมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วก็มีสถานที่เอื้ออำนวยที่สะดวกแล้วนะคะก็ยิ่งทำให้การศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้นค่ะและเป็นประโยชน์กับคนไข้อย่างสูงที่สุดค่ะ现在在 CBD 在上课，然后他们会没有差不多3个，然后他们在那儿把那个补课，往这走，这样那个多了走啊，好。
把这个没事，不用来了。车水马龙才上医院吗？刚刚不是那画面来了。右臂。从上面过去。右臂。这是轨道。对这种啊。对，我们拍不了那些很专业的东西，可以不看了。啊，这是最厉害的。进不了他们的科室，看不了病房。那天我在这看到台湾实习的，台湾找医院，这样。啊，对呀。找到好的医院，后来医院就是这个片子到了。它的图片，它的这个是一张照片。这个东西差不多了吧？回来把片子要过来。差不多了。Okay, finish. I lost the model. บอกโค้ชที่ว่าเกิดเรื่องอะไรนะ直播一遍，继往下来，正东院区，市中心区改，还是他的名字吧？是吗？马上到10年了，这不能算是这个是一个院，那边儿改，3年多，让他搬家都不搬家，我在，我是真的小学了，我跟他背路了。因为这个叫 clinical research， 生产维度的 clinical research， 小样可以翻译一点。This is a clinical research center. Yeah. 这是就和美国 co-sponsor from US and China to build up clinical research program. Follow the US FDA and Chinese SFD, the GCP guideline to the clinical research, clinical trial. The former officer of FDA and the SFD officer also came here. And I think it's the best clinical center in China. Yeah, you look here. ใหญ่มากจริงๆตอนที่นี่แต่ว่าที่หนูบริการในที่มาลงที่นี่เราก็ต้องอาหารตรงนี้ So this is a nurse station and the dining area. We just this is a poster the last year in Dallas, Texas. We have a study, do the clinical study. You see for each one on the wall there's a clock. To the Farm Connect study, we should follow the time point.
Yeah, this is archive room. You know, we do the study archive room. Yeah. The backyard is like the garden. You know, this is and the ข้างล่างก็ garden. จะมีสวน Yeah, ให้ you ด้วย can นะ take คะ the coffee break. You know. I can feel once when the professor from Denmark was Denmark, Dr. Wan. yeah. Yeah, he is the vice president of the hospital, and he was my cousin. Oh, Yeah, yeah. you met Dr. Wen before? Yeah here because he gave You here? yeah he gave us some speech and some presentation and we joined the presentation Okay. ห้องน้ำสะอาดจังยังไม่มีกลิ่น Today we still have study this week. We have the LP study this week. The study will be started at 5, so it's still early. We have monitor for each room. ก็จะมีกล้องวงจรปิดของแต่ละห้องค่ะทันสมัยมากทีเดียว Large samples. Yeah. This is for collect blood sample to the clinical study. Oh, sorry. This is another nurse patient. อ๋อในนี้ก็จะเป็นห้องพักผู้ป่วยตึกนี้มันก็จะใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วก็เหมือนเวลาถ้ามียาอะไรใหม่ๆจากต่างประเทศเข้ามาก็ต้องผ่านตรงนี้ก่อนก็คือที่นี่จะเป็นที่ผ่านยาทุกประเภท So ผ่าน this- ต่างประเทศใช่ Yeah, we do the clinical study. This is elder health volunteer. อ๋อ Yeah. ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่ใช้ในการทดลองโดยที่จะมีอาสาสมัครค่ะเข้ามาร่วมในการทดลองครั้งนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักแล้วก็สำหรับใช้มอนิเตอร์หรือว่าทดลองต่างๆด้วยต่อไปดูข้างนอกกันค่ะ And some psychology drugs. This we go to the information. Information is some of the for the harm. Yeah. Okay. Oh, so you mainly do the pharmacokinetics study? Yeah, we do pharmacology study here. Yeah. It mainly concerns with the Western medicine or the Chinese medicine? We can compare with the US. Compare what? You see the for each one. You see the clock. We exactly follow the timeline. Yeah. Oh. You can turn left. That's room. show you turn left. That's room. That's room. 那个把进来房间把灯可以打开一下。 แต่สำหรับเวลาเราทดลองเนี่ยนะคะ เราก็จะยึดนาฬิกาตรงนี้เป็นหลัก โดยที่นาฬิกาในตึกนี้นะคะก็จะเวลาตรงกันหมดเพื่อความแม่นยำในการทดลอง You know, for this the window easy for to the observation. To the clinical easy for the observation. Yeah. สำหรับห้องนะคะก็จะมีกระจกกั้นซึ่งทำให้ง่ายแก่การที่เราจะสามารถดูแลแล้วก็ observe ได้ตลอดเวลาค่ะ เพราะว่าเราสามารถเห็นได้อย่างทั่วถึงเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแล้วก็ตามเตียงต่างๆเนี่ยก็จะมีเป็นเลขก็คือเหมือนเป็นรหัสของอาสาสมัครที่มาช่วยในการทดลองค่ะ So the study will be started at 5 o'clock tonight. ค่ะเราไปดูห้องอื่นกันต่อเลยนะคะ We follow exactly follow this timeline. This is subject name from 1 to 135. Subject number. This staff name. Oh. This is the first time wake up and the breakfast and the dosing. For example, 7 o'clock for number 1, 7:02 for number 2, 7:04 every 2 minutes for each one subject to do the study. Get the dosing, get the blood sample, get the breakfast, get the vital sign. Either follow the exactly follow this timeline for this schedule. ก็จะมีตารางเวลาสำหรับการท
And also we have this make mark because this we do the USA FD study. L study you will check out bender of the source document. L study like the use English. Okay. Yeah, I request my staff speak English. Ah, that's great. Yeah. So if all staff got training in US and then come back was with us. I remember one time, the first time I came here when Professor Zhang had just opened the lab. So that time I came, I met one nurse. She came from Oslo. Yeah, Oslo, yeah, right. And then she got the training in Oslo, and then she went to US, got another training in US. Right now she's a nurse manager in here. Oh, yeah. No, Yidong is the QA quality assurance associate. She got the training this early of this year from the US. She's the second nurse. And there was another little girl. I mean, she was very young, but her English was very good. She also was preparing to go to US. And now she is in university. Right. You mean the baby? Oh, baby, yeah, baby. Right now she just went to US last week. For her PhD program. Yeah. Well, the first time I came here, and she was preparing to go. Yeah, she spent 3 months in US at Clinical Research Center, and then came back, and then she went to her PhD program, and then we go to US for 2 years, and then we come back with us. So this time you are going for US with this data. No, this time we are in US because I have homesick. It's very poor for me. Only myself. Oh, yeah. That's a big freedom. That's a very big freedom you have. You can do anything. No. You want freedom, I don't want freedom. Because you're young, so you want freedom. Because you're young, you want freedom. For me, it's all about the family. 人都不用要，人刷卡。 Get the journals. So because now we have to prepare for the research, so we use this one. I mostly use the computer to download all the articles. Yeah. Show your ID card. You see, we have many channels. You can come here, look at the science, nature, New England Journal, lesson. Yeah. 开他们录这像啊，这样我把灯开他们录这像 ，Yeah。